Okay. Madam Zulanga Wagira. Let us start. Okay, morning members. That's evidently clear. Yeah, typing chat. You can type anything. You can type morning. Let us keep the chat moving. Liking a stream. Rutandika, where you just application. You just subscribing, sharing, tuverenga tuchikwasa. Okay, morning everyone. Hope all is well so far. A week tugitwaliriza omwezi tuyingidde olunaku olwokutaano omwezi ogwokutaano 2022 which means nti omwaka gudduka naye ne plans tulina okulaba nga tuziteekamu amaanyi. Bagenda okuzaayo abaana masomero. Yeah, let us pray for the best. Kama teremo obwangu fees zirabike. Ate ne byetubala nabyo abitubalire. Tugenda kuba leero tunoolira charts ezenjawulo. Ate tugenda laba lwaki gold yavudde mu this consolidation gye tubaddemu over the previous 2 days. Tutandika okulaba pump nga ate tubadde tulaba since 22nd last month twalaba nga tukkirira oluvannyuma lw'okwannouncinga since 22nd last month oluvannyuma lw'okwannouncinga more interest rates increasing interest rates twalabye tubadde tukkirira bukkirizi. Yesterday after the FOMC meeting twagenze okulaba nga ate all of the sudden tufuna this big pump on gold, not only on gold, twalabye pump on other major pairs, twalabye pump mu equities, okugeza US30 it got a big pump, okugeza Nasdaq. So fundamentally kyabaddewo tugenda kuba tunoolira such things. GJ we got a minor pump, then tukomawo mu range which we are still moving in. Twalabye Bitcoin ne other cryptos nga nazo zipumpinga after the news. However, bw'otunuulira ku coin Forex Factory namanyire ebya crypto coin market cap ne coin gecko ebimbeera ku mutwe. Okay, so tugenda kuba tunuulira such things. Just share, just like, subscribing. Bwoba to subscribing ambutuufu, it takes nothing away from you. Tekirina kyekikuggyako mbutuufu just okunyiga subscribing, just to support the channel. Tuyina bakama baffe betukolera muleme tugobya ku mirimu bannaayo. They like numbers. Abuuza ku channel leero ofunye likes meka, views meka, basubscriber bameka. So naffe tubeeko akawogo ketteeka abaana naffe badde ku ssomero. So like the stream, subscribe, tulabe kigenda okugenda maaso. Mr. Bashiri, ekintu ekikulu kinalabye nti nabadde simanyi kitegeeza ki okuscribinga, kitegeeza ki omuntu okutandika YouTube channel. Naye ku kyenalabye nze era bwe mbaako channel yonna gye ndaba ey'omuntu nga ndaba erina byekola ebitegeerekeka, sisobola butasubscribinga, sisobola butalikinga kuba kati lwe nategedde by the way nze kibeera selfishness. Nze teri Munnayuganda. By the way, waliwo guy $V oba $V yugi kanonye waneno ba Ugandan gundi. Waliwo FX Kampala bemanyiko. FX Kampala. I encourage tuwagire Bannayuganda. They are putting some effort. Omuntu okuvaayo n'ateekayo online like n'abeera nga yeteekayo okusharinga for free. Kyonna kyaba sharinze 50 batono genda onoonye
abagagga bameka abagira. So at least he does something. A YouTube channel here wa YouTube channel here. I'm trying to look for his YouTube channel. When you go to Blocfiafrica, they give you videos. Go on nice manurachi. Yet okay, at least I think no, these are on Facebook, YouTube. Just katuwagireko ku bannayuganda FX Kampala YouTube. Is a simple guy. Yeah. There is this one. Mwana okuva ekasese yeita $1 YouTube, I think Forex in Kampala YouTube. Yeah. Let me see if it is this one. So FX Kampala yomukuba ye Ismail something. I go and I watch such videos. Bambi, I like them. Nebwabanga atadde just okwagira, I subscribe and I leave a like. If it might be nendekayo comment, even if it high, kubanga it counts. Oyinza okukirabanga ekita counting, but it counts oku supporting. Why do we subscribe ku bazungu noberanga subscribing ku muntu atamataringa even in your life, and you live your own? Butufu kibera selfishness. For me, I would encourage everyone, bofuna muna Uganda, at least okyokuba nti muna Uganda tandika necho o subscribing. At least okyokuba nti muna Uganda Sewankambu Ismail ina subscribers 2000. Yeah, he tries to put out videos at least regularly. Nela, I subscribed. You just click here. While you subscribe, no subscribing, no clicking a bell button. Then you leave a like. It matters. Akakatono kokola kama taringa eli his life. Kubanga munaye okujja n'ateekamu time si kyangu. Then there is this guy. Ita $1, I think, something like that. $1, and if I can get his YouTube one, you know. It matters. Let us support each other. Let us support Ugandans. This is for NTV. And eri amanya gayinza okuntanya kubanga ebintu byange byamanya like ebyo kukraminga binzibuwalira nnyo ebintu by'okukraminga obwongo bwange bunafumu. Yeah, I think this is the guy. Yeah, Carlton Music. On that one. Let me go to my YouTube subscription. Then sobolo kumutekako. Just liking, just subscribe, just support. Let us support for Ugandans. Banji ben subscribing zeko ngoli atekayo ya $1 Uganda. Hey. I just subscribe kasita ne bwabanga yateka video waliwo benyina kaba video biri. Yeah, he has a good follow up, about 12,000 followers. It matters nawe gwe omu nawe, it matters. He has made several videos regularly, and I've been sharing some of these videos in our private chat. So at least tugezeko 6 days back, 8 days back, 9 days back has been consistent. So let us just support these guys. Techina chechikujako just okunyiga ka subscribe button ne bell button.
n'okulayikinga video yonna gy'oba olabye ne bw'oba olabyeko eddakiika. It takes time, it takes courage okubanga ovaayo n'ogira. Naffe lyeri ekkubo lyerimu gye tulaga ebintu ebyo byennyini we tubikola naffe bye bagenda okutukola. Tegeeza tulina kati ng'eno channel Mr. Bashir gy'otandise tulina bingi nnyo byetutegeeza byetusomesa byetulaga. Yensonga lwaki tulina okusubscribinga kweno channel tusobole okuba nti kyonna kye tunaatandika, this is our example, this is going to be our everything in starting for our own things. By the way, I know Bembade Navondo was for over 3 years, over 3 years. We've been doing private gundi Zoom calls. Naye what I saw mu videos zineno oba mu channels zineno ez'abana Uganda nti waliwo gap nti abasinga bakola luzungu ate content w'oluzungu mungi. N'ekirala nti waliwo difference ey'okuyiga ekintu n'okukola ekintu nti bangi basoma Forex naye nga talina platform wamu executing. Execution is very, very different from learning. You can learn anything from YouTube, from anywhere. Naye oku-executing ekyo ky'oyize kiyinza okuba ekizibu okubeera ku tugambe ku real time data n'otandika okukola that thing not practicing kiyinza okuba ekizibu. Ate si buli omuntu alina opportunity ey'okufuna the mentorship okubanga asobola osasulira mentorship ezo ze tulaba n'ogenda mu private chat n'obeera mu private classes si buli omu. So nalabawo that gap ninga maybe let us start slowly tumanye okuyambako oyo anaaba ayagadde oba alina obwetaavu bw'okulaba nga asikibwako. Ffenna bwetyo bwe tutandise oyinza obutabeera na mukisa kubanga osobola okuinterpretinga oluzungu bulungi naye ng'ate osobola otegeera ebintu bineeno n'obaako kyokola ekyenjawulo. So that is our idea why we started, and we thank God that we are growing very fast. Let us just push harder a little bit more okulaba nga channel etuuka ku bantu abangiko okusinga wano we tuli. Tugezeeko kulaba at least guno omwezi tutuukeko mu 500. Let us get 500 subscribers. We do this daily okulaba nga tubaako kye tweyigiriza. Bw'obanga ofunamu value, subscribe, share, like the video, tubeere nga tutambulira wamu. Okay. Nga tuvudde mu kugira for that. Naye just go like the videos. Atulabe mu chat abaliyo. Okay. Morning, Mukuru Julius, Zoe, morning. Okay. Okay, you are right about FMC in relation to crypto immediately. The news. Okay, guys, knowledge is sharing. Okay. Abalala abali mu chat. Silaba, if you have any question, suggestion, yeah. Sobola okubaako kyotuba tulabe kiki kye tugenda nakyo mu maaso. Yeah, tosirikira mu chat baako kyoteekayo. Typinga ya akantu teekayo eddakiika zo 2 obeeko kyotypinga kijja kuba kituwa mu gundi okulaga nti tuli fena. Tekikola bubi bw'obanga osobola otypinga ka hi ka hello. Okay, tugenda kuba twogera ku FMC y'ensonga lwaki akatale kafunyemu a bit of the shake. Naddala wabaddeyo ADP. We got bad numbers on the ADP. Anti numbers zabadde mbi abaze badde basuubira. Twayogeddeko ku ADP. Tugamba naye ziyinza obuta affectinga nnyo katale olw'okuba waliyo major anticipation ya mawulire agasingako ku ADP. So we had ADP news. Zineno twagambye kitegeeza automatic ki mbyerabira banayo omutwe gwerabira mangu naye seetaaga nnyo okutegeera luzungu kasita manya nti gyebiri.
ADP zineno mwe muli non-farm like abatakola mu zi farm bano kulonda maji kulonda bibala kolaki ne non-government payrolls ye ADP. So ADP ezo zigezaako kubanga bakuŋŋaanya data w'abantu boyinza okugamba nti bakola mu industries bakola mu kinaye ng'oggyeko aba gavumenti bano basomesa bano gavumenti ewa emirimu abantu bangi naddala mu US. So kati ng'oggyeko abo abakola mu gavumenti ne mu farms eyo ye ADP baadde basuubira a bigger number which was emitwalo 3,812 be bagenda okubanga bafunye emirimu abantu emitwalo 38. However abantu babadde emitwalo 24,7. It means a number yafulumye yabadde ntono ku yabadde expected, which results into a weak dollar. Kitegeeza dollar mu mwezi ogwedde yabadde ekoze bubi, US dollar weakness, kubanga even n'abantu abafunye emirimu badde batonoko, economy yabadde teyingiza bantu. Kitegeeza kineno kitegeeza nti businesses tezitambula bulungi kwaba kwetaaga labor. Kwaba oba toli mu kutunda lwaki oba weetaaga abakozi. Oba to producing ebintu producing tugeze ebintu sukaali abantu tebamutwala lwaki oba weetaaga abakozi abalala. Byebyo ebibeera interpretation osobola okusoma report eno bw'obanga osobola okusoma negezaako kuwa insight ku biki ebyabaddewo so that next time bw'onoolaba ADP maybe it can esobola okuwa picture we tuyinza okuba nga tugenda maaso. Then after that twabadde tuyinayo FMC. Eno ye yabadde major event of the day. FMC statement yalaze nti kuba gundi in fact 10 out of 10 luli batera kubanga mwenda abatula mu meeting eno naye 10 out of 10 bonna bavotinze increasing interest rates as it was expected. However, they were expecting not to increase more than 1% of 100 basis points. So they increased by 50 basis points, which is 0.5%, which as it was expected. Meaning, nti tewabaddewo uncertainty akatale already kabadde ka pricing adda eno data. Naye what caused the major push mu katale oba a major pump after announcing that mu ddakiika 3 agabadde gaddako ku ssaawa 3 n'ekitundu eze Uganda zabadde ssaawa 8 n'ekitundu eze US nga bamaze ku ssaawa 3 okwannouncinga federal rates nti bagenda kuzongeza interest rates bagenda zongeza by kitegeeza essaawa zineno bali ku 1.25 current basis points. Bwe baza announcing then wabadde walina okubeerawo press conference okuinterpretinga byo biki nga bamaze okuannouncing nti tugenda kukola kineno badde balina okubaako Fed Chair Jerome Powell akulira Bank of America ye Twitter Federal Reserve yabadde alina okukola press conference okubaako kyannyonnyola abantu lwaki bongeza interest rates. Ekyo kyekimu ku kyaleetedde okubanga wabadde uncertainty n'okulinda kiki ekigenda okukola ki okubaawo kisobola oba otunudde mu katale oba ku charts ku ssaawa 3 tewabaddewo movement after announcement naye ku ssaawa 4 Federal Reserve Chair bwe yazze Jerome Powell n'akola press conference ne batandika omubuuza ebibuuzo. Wabadde osobola okulaba eyo press conference yabaddeko ku YouTube channels ezimu nga ku CNBC. Yabadde yagambye where is it waneno nakyo between okay ekyaleetedde gundi after adding 50 basis points ku table like increasing by 50 basis points that is 0.5%. Naye yagambye the inflation is too much
inflation nene nnyo. So wadde bongeza naye inflation ekyagenda waggulu and they are expecting higher numbers. So Jerome Powell yagambye inflation is too much. Bweba inflation eri waggulu jukira bwe bongeza interest rates kiba kitegeeza they are powering the dollar, like the power of amaanyi ga dollar gaba geeyongerako bwe baba ba increasing interest rates kyetuyita IR. Bwe baba bazi increasing dollar yandibadde stronger. Naye bwebanga ate there is a threat of inflation kitegeeza nti ate dollar erina kubeera ng'eri a weakening due to inflation. Kyova olaba nti payers ezisinga zonna after announcing dollar nti bagenda ku increasing interest rates twalabye dollar payers nga zikkirira, naye bagambye nti inflation okugeza dollar payers ze tugamba nti dollar nga ye quote okugeza nga no tulinawo XX yonna payer gwe kitwale AUD USD Euro USD ojja kwekanga nga twasoose ne tufuna short squeeze ne tusooka ne tukiriramuko, then after 30 minutes ne tutandika okulaba nga twambuka, meaning the dollar was weak. You needed more dollar to get more shares in another company, which is another state or another country. Okugeza Australian dollar, okugeza Chef USA, Euro USD, okugeza GBP USD, ezo zonna pairs zayambuse oluvanyuma lwa such statements. So meaning nti what they increased the interest rates ezaali already priced in since the 22nd of last month. For it had 2 weeks, almost a week. We had a week, 7 days oku pricing in the interest rates. Naye wabadde uncertainty kyabadde ku inflation. So people didn't know what either inflation is going down or up. Kati waneno we wabadde uncertainty. So uncertainty eno ye yaleetedde okulaba nti okay, wadde interest rates zizenga bwe tubadde tusuubira 50 balina okwongeza by 50 basis points, meaning nti ezo tezina nnyo makulu. Naye ekiina makulu ki interest rates esse, singa interest rates zaade zisse, inflation yesse, it means dollar, US economy yandibadde eri wagguluko like ng'ekola bulungi. However nti bwe ba-announce nti inflation eri waggulu balina kulya nabo ku muwogo abatasobola mugaati, oba kale bo balina kulya migaati abatasobola cake. Then they had to kitegeeza nti economy ekola bubi. Ekyo kyaviiriddeko okulaba nga US payers zambuka, ate nga bwebanga US ye base gundi ye base zabadde zirina okukkirira okugeza UJ okugeza UCHF waliwo anti ezimu sizi tradinga USD card zabadde zirina ezo okukkirira olw'okuba weakness in dollar. So amawulire ago ge gaabaddeyo. With that nze nsuubira nti tuli likely okulaba more sell off singa naddala twongera okulaba nga ne NFP nayo ajja mu katale nga naye it is not, they are not good numbers. Singa NFP ku Friday afuluma nga they are bad numbers, already tulabye ADP bad numbers. For me, I anticipate tebatera kufulumya bad numbers emirundi ebiri. At least balina kye bakola revised numbers. Bafulumya wrong numbers, gyolabe kye bayita manipulation. This is how they manipulate the market. Bojja n'olaba nti they manipulate the numbers okugeza ADP
these numbers were revised. Kasitolabako kaneno kano ne green number kitegeeza they were revised. Ojja kwesanga nti enamba eyabadde waneeno it was less than this. Yabadde tugeze it was less than that ng'emitwalo 39 oba 4, naye kati ezo bazireeta ne baleeta wrong numbers ne bazirevisinga mu next session oba next reading oba next month. Kati sisuubira kuleeta bad numbers, kijja kuba kiraga a bad picture oba simanyi naye nga ebyo bwe batera bikola. That is how they manipulate. Kati leero ndowooza ne pound ku 8 naye inayo interest rates byebimu ebigenda okufuluma nga bwe byafulumye mu America. Ne wano obuyo bw'osuubira, so tusuubira pound, ky'ovolaba pound yakkiridde n'eyambuka n'ekomawo mu range, kati ekyali mu range. Badiyize nabo the same thing, increasing interest rates, bonna bavotinge bagundi, then tulabe report, summary report, then tulyoke tulabe pound ng'emovinga. Kyetulinze, this is the NFP. This is the previous number. Oyinza okwesanga nti this previous number bwe babanga baagala ebennungi bo bagenda teekawo any number, then next month guno omwezi bakyuse number eno bagambe it was revised. They put wrong numbers. Tewali agenda babuuza kuba bagamba they work in constraint time frame. Kati waneno basuubira emitwalo 39 bo bayinza teekawo emitwalo 5 ne bagamba kweno reading tugambe emitwalo 5 gye bafunye emirimu egikoleddwa 500k. Kati bwe bateekawo gino emirimu kitegeeza the economy is doing well, at least people are getting employed, then ne earnings per hour ne bazongeza. Waneno bayinza okugiramu waneno tugeze where waliwo bagirira earnings per hour, yeah, maybe something like that. Kati after that nga bo bamaze okuteekawo kineeno okubala kye baagala, then next month ne ba revising ne baga ate gyali mitwalo 5 gyali 35, egyali lower than what they expected. Ne bagamba gyali gye ba expecting agiri 39 naye ne bagamba nti gyali 3, kale tugambe emitwalo 32. Kitegeeza gino gyali girina kubeera namba mbi, bad news, bad economic report, naye because they had to manipulate the market somehow, oba okubaako kye bakola okutuukiriza bo kye baagala, obutawa the same bad news consistently. Interest rates ziri waggulu, inflation yali waggulu, bad ADP numbers. Kati NFP ne bagamba at least tukendeezeeko kubanga kiyinza okuleetera uncertainty mu katale oba kitegeerekeka. Kati awo we manipulatingira ne baleeta other numbers, kisoboka ekyo. So that is how they tell you, show me the chart, I show you the news through these numbers. Nero jalaba sometimes nga they revise these numbers, gwe toyina kyakola, gwe sente zo ziba zaagenda dda. Bo babaera batuukiriza ekyabwe. That's why I don't like trading news, kubanga bo already baba bamanyi kiki kye baagala. Naddala NFP. Yeah, I brew. So leero tuyinayo interest rates nga ezabaddeyo, FMC ya gundi, FMC ya pound. So better very very careful bobo trading pound pairs kubanga oyinza okulaba fake outs. So that is the economic news we have today. Then technically katulabe biche bya happenings. Hope all is well.
mpozi nga tonaba kuvaawo omanyi amawulire gano si mangu nnyo ffe kuga interpreting tukyasoma busomi tutandika okulaba nga tugezaako okwagala oga printing. Emabegako tubadde tulaba nga US pairs okusingira ddala nga yegundi nga si ye kooti ye base zibadde zambukamu nga tulowooza nti US erinamukko ku maanyi, US dollar erinamukko ku maanyi. Naye kati batulaze nti nno nafu nnyo olw'okuba inflation ebadde waggulu. Kati mbadde nze ndowooza kuba zakkiriddemu. Kati kiki ky'osuubira ekiddako singa nga bwe bamaze increasinga interest rate on US pairs tulowooza nti zigenda kweyongera okuddamu okulinnya okwambuka kuba amawulire gano si mangu gakutegeera. For me bwe ntunuulira ekyo kyensooka okwogera njagala nnyo kumanya kale fundamentals but I don't trade fundamentals. Kati ngezaako okumanya ekihappeninga naye tusobola predictinga ki ekigenda okuddako. Kati awo wenzigira ku chart nengamba okay, kandabe US pairs kiki kyezikola bwe man trading US pairs. Naye n'ekirala kyoba omanya nti yadde US dollar etulaga nti eri weak okugeza bwe ngenda ku US dollar pair index nti eri weak, however it is stronger compared to other indices or other currencies. It is stronger compared to the yen, compared to euro, compared to pound. This is momentarily weakness. This is a US dollar index. It is stronger compared to other currencies, even right now. Kitegeeza ejja sigala eri strong naye ojja kulaba short gondi pullbacks unless ziri gundi ez'enjawulo. Tugeze pound singa yo bwena announcing interest rates kuba naye eri likely oku increasing interest rates zaayo pound leero. Tugeze n'endala countries endala nazo ne zijja ne zikola kyekimu naye zo determinant factor nebeera nti ate inflation tugeze ye ate eri wansi. Ekyo kigenda kubeera kireetera gundi nga eri at least inflation. This is TION. So inflation inezibeera lower, less than what US has. Kati ekyo kigenda kubeera kiraga nti pound eri economy ekola bulungi eya UK, kitegeeza pound eri stronger essaawa eyo. Kati ekyo tunuulira economies endala zikola zitya relative to US dollar kiyinza okuba nga kikuyamba. However, bwe wabaayo economic news already nze mba ngamba nti bamaze dda okukola ki okuzi pricinga in. Then what they do, what you should do, wait for next week nga mawulire gano gawedde, then chart egenda kuba etambula nga bw'oyagala nga teweetaaga predictinga ludda wa mawulire gye galaga, simanya ludda wa ate pairs gye zikola ki. Tuli likely okulaba because one of the people bagita Berkshire Hathaway, Warren Buffett abadde agamba abantu since 2020 don't buy shares, don't buy equities kubanga y'omu kubasinga okuinvestinga mu shares ng'agamba ziri overpriced. Naye since last month, since Ogwokusatu, the end of the first quarter of the year this year, batandise okugula. Bw'oba tonaba kulaba badde ne bayita batya stakeholders meeting, annual meeting, Warren Buffett ne Charlie Munger nga boogera ku biki bye batunuulidde mu katale. So they have already started buying shares. Kitegeeza
after this low in US 30 in the equities, this correction, then abagagga batandise okuddamu okuyingira akatale with this inflation. Balaba nti government etandise okendeeza gundi okendeeza kubanga everywhere buli omu abadde agula because there was money nga oli alina ssente teyeetaaga na kwebuuza kiki kyagula amala gagula teeka coin ki waliwo eno simanya baby gundi inu ng'agula buguzi tugeze mu crypto kubanga cash wali alina ssente eziwera naye bw'abanga buli omwaga esijja gula kitegeeza abagenda okugula bagenda kuba bagula only quality products OQP oba OQS only quality stocks kati kitegeeza sente ezigenda okuba ziyingira mu katale zigenda kubeera venture capital zigenda kubeera like bagenda kuba strategic nga si kumala gagula buli lwogula nga buli omu commotion simanyi oba wali ogenzeeko mu kikuubo ku Christmas oba ku Easter ng'enkyawo oba ennaku nga 2 olaba jjaamu ng'ajjudde naye gwe lekamu wiiki emu ogenda kuba oweeroboza by'oyagala ng'ogula naye oli ajja kugula ekitenje eky'emitwalo 10 aguleme kubanga bali ena excitement eyo kati there was too much inflation abantu badde balina ssente nyingi so people were just buying anything nga baagala oli akwata ze baamuwa mu simanya muki what was this these relief checks zino ze baagabanga ssente z'obuyambi ez'amaama nabbanja nga agula mu stocks agula coin just in example mu US ne ya Uganda naye kati oli amanyi nti tewali ssente zigenda fuluma government ekatinze in fact nadenso ma government Federal Reserve has cut its budget. It is trying to cut its budget egenda kube cutting expenditure mu equities mu bichi so it is going to start cutting its spending kitegeeza government plans to reduce the size of the Federal Reserve balance sheet kitegeeza buli central bank wekendeeza balance sheet yaayo oba buli rekendeeza expenditure yaayo kitegeeza sente tezijja mu bantu kubanga central bank ye printinga sente yebanga efulumya sente nezijja mu bantu naawe n'ofunako buno obupya bwe twagala buyingirira mu bank bufulumira mu bank so kati central bank egenda kuba ekendeeza balance sheet yaayo kitegeeza sente zigenda kuba zikendeera mu bantu okugenda mu butalo obw'enjawulo meaning bweba egenda kendeeza sente kitegeeza nezigenda okubeera nga zijja mu equities ezigenda okuba nga zijja mu trading zigenda kubeera only quality money kyengezaako okugamba so after such news after that volatility after uncertainty ezibeerawo muki bano abasajja already baba bamaze dda balina news feed channels eziba feedinga buli ddakiika gw'ogenda ogafuna nga bo baagafunye dda at least 10 minutes back gw'olowooza ofunye amawulire kumbe bo baagafunye dda baba baaga interpretinze dda kati already buneeno bugundi bwe bagenda ne bakola ki such things bineeno bibeera already bamaze ddo pricinga in amawulire ago so after getting such news nomanya nti okay interest rates bagenda sala inflation ekyaliwo wakyaliwo threat ya inflation what next let me look at the chart ndabe chart kikyeŋŋamba kubanga kati wano ku chart bwe bagenda okubanga bakulaga baani ababuyinga what are they buying and where are they looking to oba wawe batunuulidde direction ki gye bagendako so we shall use the charts to predict oba okugezaako okulaba wa akatale gye kali likely ogenda however olaba bulungi nti tubadde tulina bearish momentum tugeze ku US 30 then netandika okulaba weakness and rejections netulaba rejections ku ba sellers on the major support levels then netulaba buyers bakomawo on the major support level after this fake out. This is
a rejection area on the daily. Then yesterday, what they were waiting, but in the report Flume, they start buying. This is the momentum we have now. Kati just balinze NFP okulabanga either bakomawo wansi retesting these levels for more addition positions. Abamu kye bayita simanya, what do they call it, mitigation, okubanga beyongerayo wagulu if really they expect the market okubeera nga interest rates zigenda kuba, inflation rates zigenda kuba zeyongera mweyo perspective. So jukira buli interest rates bezeyongera buli kimu kibeera expensive ne sente zigwamu value. People look for assets where dollar ebeera egwamu value. Luli tubadde tulaba nga there is a demand for US dollar. Ngezaako ku making a sense out of this news to be connecting enga nebye tugenda okugira. There was demand for for dollar because people needed the dollar or interest rates. Naye ne bagamba wadde mwetaaga dollar, mwetaaga cash, naye ate cash yaggwamu value or inflation. Ebintu bino bibiri. Oli mu kwagala otunda ebibyo oyagala obeere ne cash, oyagala obeere n'akakadde. Naye ne bagamba nti akakadde ako k'okwata to expecting essaawa zino eno ndowooza interest rates inflation rates ziri ku 8%. Ku items ezimu ziri about even 15%. Kati waneeno babagamba nti sente zo zigwa value by this amount. Otidde 1% yetugenda okukyajinga, then oekolaki oyingirira 8% oba 15%. Kitegeeza cash is trash bw'oba nga toyina kyozikozesa. Kati oli alina cash nga bamugambye nti sente zigenda gwa value, kyalina okukolaki kunoonya wa wazinvestinga. We wano wagenda okuddayo mu equities. Luli abadde atya since 22nd last month, abadde atya nti sente yeetaaga sente olwa interest rates, naye this was 21st twalaba push down okuviira ddala first sitting, okuviira ddala mu first sitting of the FMC. Waneeno the market was booming, naye we batandika okuincreasinga okukola announcement eyaso bagenda ku increasing interest rates, abantu ne batya ne bagaa kati. So this drop related this uncertainty tugenza okulaba nga now abantu abasinga bamanya nti bwe mba nnyina cash nga ntunze shares zange, ntunze gold wange, ntunze crypto wange nembeera ne cash, then ngenda kuba sente zino ziggwamu value through inflation. Kati kinyamba ki okuuma cash olw'okuba bwe ngenda mu bank okwewala bagenda kunkyajinga 2% oba 3%, nembeera nazo mu bank account kyokka ate ne zigwa value by 8%. Kinyamba ki? Kati nasalawo n'agamba just kineno nze kye-interpretinga, si bwe ngamba nti bwe biri, naye nze bwe nki-interpretinga kiki kye tusuubira mu katale ekibuuzo ky'ogambye. Then kineno n'agamba kifo ky'okubeera ne cash nga nti okunkyajinga, cash ono kamwejjeko muteeke mu assets ezisobola okumpa value esingako oba interest esingako oba profit oba amagoba oba dividends. Kubanga waliwo shares nga zikuwa dividends like ng'osobola okubanga bakuwanga rent. Dividends, it's the rent they give you for having shares in a company. Nga bw'obeera ne obuyumba bwo bw'abapangisa. Kati dividends bw'ogula shares ezimu
tugeze Amazon, tugeze shares mu Apple, buli company lwekola amagoba babeera bakuwa dividends, bakuwaayo ku magoba ago gekoze buli mwezi, ng'ate ne shares zo gye ziri okusinziira obeera shareholder okusinziira z'oba oyinayo, oba oyina shares 2 oba oyina shares 10, kati nga babala tulina abantu shares meka ze twafulumya tukoze amagoba meka ne bakuwa. That is what dividends mean. So kati oli amanya nti mu kifo ky'okubeera ne cash kanziteeke mu buyumba bw'abapangisa obwa shares. That's where they invest in mu gold, ne ba-investinga mu equities, mu these stocks. So kati sijja gamba nti gundi ebeera ejja kukola bweti. However, dollar is still stronger compared to other currencies. Kisinziira ku currency eyo amawulire ki, not forever. Currency eyo mawulire kyagaze. Essaawa eyo government eri mu kukola ki, factors ki eziriwo. Wayinza okubaawo economic factors ezikyusa. Bw'oba tolabanga waliwo video gye twakola about economic crash. I don't remember. Yeah, I think the big crash is coming. Osobola okugenda n'ogiraba, the big Forex and Equities crash is coming. Nagezaako okunnyonnyola factors ezaffectinga ebintu bineeno. So ebintu ebyo si US yokka, naye buli pair gyo tradinga gezaako okumanya amawulire kyagayinza okuleetera. Oyinza okulaba nga US dollar, USD, tugeze Swiss francs, CHF, ngeri mu kukkirira, kyokka nga ate omanyi US dollar eri strong, kitegeeza essaawa economic factors oba political factors oba natural factors, anything kyaffectinze US Swiss francs stronger, kitegeeze neri strong. Oyinza okwesanga ngeri mu kukkirira kyokka ng'obadde osuubira nti economy ya USA eri stronger than the Swiss economy. However, essaawa eyo nga factors eziriwo ziri favorable, interest rates ziri okay, ziri wansi, inflation eri wansi, employment rates ziri waggulu, such things, payments per hour oba per earnings per hour nga ziri waggulu okusinga ku za US, kitegeeza enegenda kubeera moving better than the US dollar. Ekyo kyolina okuteeka mu gundi. Not necessarily nti webaga US dollar is strong ogenda giraba nga buli pairs zikkirira. No, tunuulira kyati, making a sense out of the news. Eno just lwakuba yo yesinga okuweera okuwa comprehensive data USA. Naye buli country ebeera ne reports zaayo, gezaako okugoberera. Kyova olaba for me I trade few pairs, ogezaako making a sense out of the factors eziyinza okudetermining the movement of the prices. Okay. GBP ogedde bulungi, naye omanyi abamu tetutegeera mangu tutegeera mpola. Luli wayogerako ku omanyi ebintu bino bitambulira wamu cryptocurrency ne forex trading. Kati luli wayogerako ku kuba nti market bwe tugenda ku market ya crypto ne tujja ne ku ya forex like a stock market, nolaba nga kati biringa ebitambulira awamu, nti crypto bwalinnya ate neeno on this side tubeera zibeera zigaininga value like currencies. Ate nze mu kulowooza kwange ndaba nga buli wetwalibadde tu decreasinga eno mu currencies like mu crypto twalibadde tu regaininga value. Lwaki ekintu kino kijja bwekiti okuba nti kati tutandise zino crypto is correlating with currencies, not major currencies but with equities. Nayogerakoko simanyi oba nja kufunayo time tutunuulire major correlations. Tulabanga S&P 500, S&P bagita Standard and Poor measurement indicator,
oba eya companies ebitaano ezisinga mu America eri cooperating like these companies engeri gye zitambulamu ojja kwesanga nga ne Bitcoin Coalition bwebanga zikkirira eno ye measure ebadde esinza okulwa mu America ye index esinga obukadde mu America abagagga bonna ndooza ye measurement gye beepimirako ye measurement yesinga okubeera stable yesinga okubeera consistent like ni overall engeri gyetambulamu. However bagenza okulaba nti Bitcoin etambulira ddala ne crypto ate bw'ogamba Bitcoin kitegeeza ne crypto buli wabeerawo deep either Bitcoin ye deepinga nnyo bw'ebeera this tugambe eno S&P 5 bwe wabeerawo tugeze gundi deep mu market mu companies zineno mu shares mu economy yonna kyonna ekireetera companies zineno okufuna crash ne Bitcoin e crashinga olwaki nti Bitcoin yandibadde nga bw'olaba gold kyobola abaali bagiyita gold tupono oba the digital gold nti yandibadde hedge against this nti abantu bwe babanga waliwo uncertainty sente zaabwe baziteeka mu crypto for store of value naye olw'okuba nti ekyali young asset crypto akyali muto bw'obala sente ezitambula buli lunaku crypto akyali mu 1.8 billion market cap trillion 1.6 wetambulira stock market just London New York gundi ina about 3 trillion stock market just New York London eri about 2 trillion about Forex akatale konna ng'ogase German FTSE ng'ogase zi Chinese simanya Japanese Nikkei bagita Nikkei oba Nikkan oba Nikkei like ezo indexes enjawulo ezi obutalo obwenjawulo obwensi yonna mu nsi yonna bw'obugatta bugenda mu trillions almost 10 sente ezibutambuliramu Bitcoin is sente crypto Bitcoin erimu about 800 billion kati zineno sente nyingi eziri mu butale bunene so kyetuyita nti ekyalina liquidity mutono kati n'ekyokuba nti these institutional traders tulaba banks ziyingira bw'oba tewalabye eggulo YouTube video gye twakoze eggulo analysis y'eggulo gye twakoze osobola ogisanga it's about banks are accepting crypto they are accepting Bitcoin bye bakulimba neeno birala and there are more coming n'abalala venture capitals people are investing in crypto heavily so kati baneno ba traditional traders institutional traders bo bakyali ku kineno nti ye bw'aba ataddemu sente ayagala kulaba amagoba kubanga crypto ne Bitcoin it is the best performing asset in the previous 10 years ye asset esinga okukola sente mu previous 10 years ebitinze S&P ebitinze US 30 ebitinze zi Nasdaq ebitinze the best venture capital nti singa wali otadde sente zo mu myaka 10 egisembyeyo mu Bitcoin tewaliwo asset ndala ekoze sente okusinga Bitcoin teriiwo so kati these people the VCs the hedge funds the banks bo bakola kubeerawo nti sente zo z'otadde mu banka bazikozesa amagoba nabo babeerewo kati bano bayingira mweno best performing asset nga bazze wabeerawo any volatility wabeerawo uncertainty mu mawulire simanya interest rates ojja kulaba nga nabo baseeringa now they are the major players they are investing millions of dollars billions of dollars kati you imagine if a bank like JP Morgan
JP Morgan investing over maybe 1 billion oba kale 300 million tebagenda tunuulira Bitcoin for long term. No, baba batunuulira gundi Jerome Powell agenda kwogera kinti agenda kwogera kinene kiyinza okuleetera they sell, they liquidate their assets. Kati ekyo kiviirako nti they use the same tricks ze bakozesa mu assets zino endala kubanga they are in Forex, they do currencies, they do equities, they do treasury bonds, they do byonna babikola ebyo spreads, bakola spread betting. So kati bwe babanga bali mu such things bye ba trading ne crypto bagenda mu trading in the same way as they trade this. Kati gwe dollars or $10 or 10 zotaddeyo, it doesn't matter ng'omusajja trading a billion number eya dollar. Eno budget ya Uganda, simanyi budget ya Uganda oba eweza ne billion, simanyi kyemanyi ziringa milioni 10 ziri meka budget ya Uganda oba eri mu billion 11 simanyi. So kyengezaako gamba members nti if these people are coming into the crypto market gwe mwobadde nga gye twasookera ffenna abasinga before we knew these things, nze nganze ye nasookera kati bo ate bajja, they are just coming. Nyina nsinga banks nyingi, Standard Chartered yakatandika okukkiriza gundi custody, crypto custody. Tulabye banks nyingi eziri mu just Banco Blancia eya Brazil, tulaba eza US, tulaba eza America, Barclays, eza UK. They are just starting these 2 years. Kitegeeza nzisinga emyaka mu cryptocurrency. Naye ate zinsinga obugagga mu sente. So decision zaabwe zimatalinga okusinga nze dola zange 5 zennyina mu katale. Kati nyina kubanga ndowoozanga zineno VCs, nyina kulowoozanga zino banks, nyina kulowoozanga hedge funds. Kiki kyovola essaawa zino tutunuulira nnyo amawulire, kiki kye gayinza okukola? Bw'onoomanya amawulire kye gayinza okukola mu stock market, kye gayinza okukola ku gold, kye gayinza okukola ku simanya mu Forex, kyangu nnyo okumanya ki ekigenda okugenda mu maaso mu crypto. Ndowooza ngezezaako okuddamu mu ngondi kandabe katono mu chat kubanga tewaliiwo nnyo trade mu leero naddala ku pound kubanga tulinayo amawulire ag'amaanyi. Tuyinza olaba fake outs, tulaba ndowooza tukya faking out ku this lunaku lumu 2 3 4 5 tewaliiwo kyanjawulo. We are in this giant channel, so tewanabaawo nnyo kyamaanyi mu katale. Kyova olaba ntunula ku chat ne mmanya nti tekikola makulu kulemera ku chat ng'ate tulina ekyokuyiga ekyenjawulo. Let me go to the chat ndabe oba tusobola okufunayo any question, any suggestion. Tulaba abali mu chat. Okay, let me share. Saagala muntu alowooze nti gundi sigiraba. Where are you chat? Where are you chat? Era abasajja bano bagezi eggulo akatale kasibyawo naye se bo babadde balinzeera mawulire kyekimu kye baliko essaawa zino. Era we yenna agezaako okuyingira akatale olwaleero wegendereze balinda mawulire. Just kubeera careful. There's any tax on Forex? Is there any tax on Forex gains on profit in Uganda? Okay, siri nnyo mutuufu ku bya taxes, sibimanyi nnyo ebya tax law, simanyi baani baqualifyinga kusasula musolo, naye kyemanyi Elong was struggling with interpreting, made it easy for me. Kyemanyi nti waliwo ekisooka kyova olaba omusajja yagamba bw'oba oyagala kwewala musolo kola business. By the way tax invasion, waliwo ebigambo bibiri byanjawulo. Waliwo tax invasion
bya luzungu, tax evasion ne tax avoiding. Bw'okiwulira avoiding ndowooza byombi biringa byebimu naye bibiri bya njawulo. Tax evasion musango, okwewala okulyaza amaanyi omusolo musango. This is illegal. This is legal. Oyina kukozesa amateeka nga bwe banene bagamba nti, like people ask nti lwaki simanyi omusigansigo omusiwa bamuyita omusigansimbi abamu be bayita abasiga bwabo bo lwaki bafuna tax holidays? Kubanga bakozesa tax evasion. Bw'obeera ne capital bracket gyogera, tugeze mu real estate oyinza okwesanga, in fact bw'oba oyagala tegeera ebya taxes goberera omusajja gwe bayita Robert Kiyosaki akubuulira ngeri ki gy'osobola okwewala omusolo. In fact bangi Abamerika bakozesa that gundi. Even nani ono omusajja, the richest man, Elon Musk, ye richest man naye agamba talina cash. Bw'obeera ne cash they tax you. Ye kyakola ajja n'agamba nti nyina biliyoni, ndi worth biliyoni 10 oba meka. N'agenda mu banka n'agamba mumpole njagala biliyoni 45 ez'okugula Twitter. Zenja omusingo gwange shares zange ndi worth biliyoni 18. Naye siinaawo kashi zineno ze gundi ze worth yange okusinziira ku shares ze mu Tesla, mu SpaceX, mu ki tafuna musaala, afuna shares. Omuntu eyasooka okuleeta ekintu ekyo mu Uganda yali mukulu Peter Sematimba mu CBS. Ye yabagamba nze CBS ng'etandika abagamba nze sigenda kutwala musaala naye ngenda kubeera shareholder ne bwe naabanga mumpa 1%. Olw'okuba CBS mu ntandikwa yali tekola magoba, yatandika okubanga tafuna musaala mu ntandikwa. Naye bagenda okutuuka nga eyingidde biliyoni za Uganda nga almost ye afuna omusaala ogusinga ne nannyini n'abagitandika ne bikyankalanamu. So kati tax avoiding kitegeeza kubanga omanyi omusajja ono Elon Musk bwe yeewola biliyoni ze 44 tebamuggyako musolo, zibeera tax free. Kubanga debt, they don't tax debt. Nekirala capital gains, kye tuyita capital gains, tebakuggyako musolo unless you cash it out. And profits are not sibimanyi bulungi sijja kugira naye bw'obanga osobola okugira simanyi kyobola ba government zigezaako okunoonya engeri gye zitaxingamu ventures neno. So forex gains oba profits simanyi engeri gye babigiramu naye osobola okubuuza yo financial advisor engeri gye siri financial advisor. Okay. Okay. Ndaba tewaliwo nya ina chat, tewaliwo ina kibuuzo kya njawulo. Good. Okay. Okay, abali mu chat abalala simanyi kiki kye mulowooza kubanga ndaba kyekyo bw'obanga tuli fine fena typing at least 5 mu chat, typing 2 mu chat tumanye nti gye tuli banaye. Just type liking a stream if you're getting something, subscribe gezaako okulaba nga you share with others if you're getting something out of the chat. So ndowooza we tuli katulabe. Okay, wiiki eno tentambulidde bulungi. Wiiki ku Monday yali yidi, twali tu expectinga low volume era bwe kyali. Then ku Lwokubiri wajja wano no even you said togenda ku tradinga
I tried to trade. Nasiba nebaka. I Nasiba tried neba to senze. I made losses. Then yesterday, olunaku lwasiibye nga luli awo, I didn't get any trade. So far this week, sinabafunayo trade name. That is good. Kirungi bw'obanga tonafuna trade kitegeeza omanyi ddi olw'okutradinga n'eddi olutali lwa kutradinga. Ekyo kiba kirungi mu katale bw'oba omanyi ddi olw'okutradinga. Yeah, bwe tubanga tuli mu this, we are just rejecting these laws and moving up, rejecting up, down. Tukyali mu eno channel since 28th, the same channel. So for the past 5 days tuli waneno full week. So kati sisuubira unless nga amawulire gawedde wabaddewo uncertainty. Jukira twagamba nti Japanese yen etambula kyekimu ne dollar. Kati anything ekyaffectinga US dollar kiyinza okubanga kigenda kubanga it is a safe haven currency. So kigenda kuba kitranslatinga ne mu Japanese yen. Kyovola bantu twabadde tuina. Okay. People, let us like the chat. Tuchaina likes intono. Let us subscribe. Bobanga oli mupya taking a kadde osoko subscribing kijja tuwa something. Kibeera kiyamba chat nyonyo n'okulaga abantu abalala nti this is where they should come. Tuyinza okubanga tetubalaga simanya nakoze nyine motoka 10 nakoze, but knowledge is better than okuwa ekyenyanja oli okulaga nga ali emmere mu Sheraton, ali emmere mu Cafe Javas, gwe togenda girya bw'obanga oyayuye ensawo y'onkalu. Kisingako okubanga omanyi engeri kijju naawe gy'osobola okugenda ku Sheraton, even better n'ogenda simanyi gundi ndala eri outside Uganda, naye gwe n'ogenda wabweru wa Uganda. It is better that way than okubanga gwe oyagala kulya okulaba olinga alyanze. Saagala kulaba abalala nga balyanze, njagala nange ndye. I want to eat. Ekyo kyekyanteekinga neera situnuulira nnyo. Gundi akoze miliyoni 10, gundi akoze miliyoni 10, gwozikoze. Kyoyina okwebuuza, are you eating while others are eating? By the way, nga lwaki ffe abasinga abali wano tetugenda ku signal companies abagaba signals. They are companies oba abantu abagaba signals. Kitegeeza gwe tokola analysis oyagala kukuvubirawo olye. Sobola okugenda eyo naye wano kweyigiriza kwevubira. Yeah, if you can interpret something n'okijjamu amakulu kyekisinga. Okay. I think trades zonna eziri taken leero, like before the news kusaawa 8 ziyinza okubeera high risk trades. So if you get an entry, you just take that entry with a peace of mind over with a little risk on the table. Toteekamu full lot, toteekamu full swing, toteekamu full risk. Olw'okuba olabye setup yo. Zino setup ziriwo kuluwalinga kuyingira trade bakufaking out. They will give you perfect setups, neera perfect setups zifailinge olw'okuba bamanyi nti oziraba, buli omu aziraba, naye we balina okutwalira mweno range bagamba people don't lose money. Most of them we don't blow our accounts mu these moves. Buneno bu ranges. If you kubanga obeera impatient nga mukulu wa mala bwagambye nti atuuka n'abeera impatient nti ye week eri saakola, I mean eggulo saakoze luli saakola, kati noonya trade, olulaba trade n'omala gayingira okole neza emabega. So nandigambye beera patient. If you can, you wait for the news kusaawa nga 8, 9, 10 ku 9 ogenda kufuna trades ennungi, saa 10 ogenda kufuna trades ennungi, next week ogenda kufuna better trades. Tewagenda kubeerawo mawulire
buli kimu kana akavuyo ka NFP simanya FOMC interest rates kagenda kuba kaweddewo nga clear luguudo luli clear. Bw'oba oyagala yita maggwa osobola okukalya akamaggwa, naye bw'oba oyagala kulya lyenvu nze ndaba lisinga okulya amaggwa simanyi. Osobola okukalya akamaggwa naye nako kasobola okukulya. Anti neera bagamba akalya amaggwa kagamanya kati eryenvu. So kyengezaako kugamba you are likely to get such fake outs anytime. Nozifuna noyingira nekirira neyambuka. So okwewala ekyo, let us wait for a better a good range egenda tuwa. We are likely to see neranga taking out. Chemanyi, we took out this liquidity as we said yesterday. Either we are likely to come back okuja retesting this order block or a continuation up. So bwetulaba tuyinza okukkirira waneeno maybe ne tulyoka tweyongerayo waggulu for JPY if we get good numbers over interest rates. Tusuubira good numbers, of course, like increasing interest rates. Tetumanyi oba ne inflation ekigenda kubeeranga ku pound. However, I mean nga ku US dollar, then bwe zinaabanga interest rates bazongeza, tuli likely okulaba momentarily nga tudipingamu feelinga this imbalance, okujja retestinga this order block, then tufune push up. Nsuubira gijje okubeera bullish naddala next week. I expect a bullish gijje naddala bw'otunuulira this major structure nti we are bullish. This is a minor crash nga bwe tulabye US 30 okuretestinga tulaba waneeno ndowooza kineno kibaddewo for over and over. We are respecting these intraday lows. So unless we break here, tukyayinza okubanga tukola ki tweyongerayo waggulu. We are seeing a break of structure, momentarily structure these lows that tubadde creating in this correction after the profit taking here. Oluvannyuma lwa taking up profits up here, then tutandika okulaba we are breaking structure, holding on these lows, support levels. We are holding on these previous support levels. Then tumanya tuyinza okujja okufuna better entries like bwe ngamba 2 kitegeeza aba market makers, kitegeeza abagagga kye baagala okukola, then to continue up retesting these highs. Ekyo kyensuubira on the next gond, kubanga tukyalaba Japanese yen tenalowooza kukendeeza ku its printing, like money printing. Tukyayina weakness mu Japanese yen. Kati bineeno just factors eziriwo fee eriwo ekya transferringira mu kyetuyinza oyita US dollar, kyetuva tulaba nga tulina momentum mu Japanese yen. Naye however tusuubira nti weakness ya Japanese yen ekyali, with the bank continuing to buy treasury bills and bonds. Tukyalaba ekyali mu increasing its interest rates, I mean lowering its, maintaining its negative interest rates. Ekyayongera okuinvestinga mu equities and real estate REITs. Ekyalina like ekyakola money printing kyenyinza okugamba nti government ekyakola business n'abantu okwongeza sente mu bantu, meaning nti they are likely to have a weaker yen. Kitegeeza payers endala zonna tuyinza okulaba momentarily drop nga gye tubadde tuliko, naye we are getting support ku zino previous lows, meaning nti we are likely to have a push higher. Ekyo kyensuubira in the coming weeks or days or months
tuli likely okuretestinga these highs. Naye waneno maybe tuyinza kujja kuretestinga kufuna better entries mweno area. So we are just likely to come and get better entries here for a continuation up. Something like this. Yeah, bobo yagala chi interpreting, it is the same. Okufuna smart money concept, noja break of structure. This is the simple way of understanding smart money concept. This is the supply zone. I mean the demand zone, where people nti bwetutuuka mweno zone, everyone alaba nti I mean pound eri very very cheap, so they are willing to buy more here. Then that's where we see more buying pressure, something like this. So we are likely to see this after bwotunuulira this nera kyekimu kye tuli mu kukola kubanga tweyongerayo waggulu. So ekyo kyensuubira ku pound yen. Oyinza okugezaako okumbulira gwe kiki peya ki gy'otunuulidde. You can send by the way your chart bw'obanga oyina chart gy'otunuulidde ne tumanya kiki ky'otunuulidde. On gold, yeah, I think a better and secure trades zijja kubeerawo next week. More secure trades zigenda kubeerawo next week. We are likely to see better trades next week than right now. These remaining, today is Thursday, we now tomorrow. So bobanga osobola okubeera patient, wait for at least for tomorrow and today. Then Monday, Tuesday, to be likely okufuna better trades. Tulaba gold yavudde mweno range gye tubaddemu for the previous 3, 4, 5 days, making a head and shoulder, inverted head and shoulder, then breaking out. Nsubira tuyinza okuba tukomawo ku retestinga waneeno breakout level oba kweno order block. Sinakindi tuyinza okukomawo ko mweno range because we have imbalance waneeno setting up over settling here, so we can come back okuretestinga ano. Tumanyi gold agenda kubeera very bullish guno omwezi with interest rates increasing. I mean interest rates esaawa zineeno abantu bamaze okuzi pricinga in, bategedde ne bana-announcinga ne banaatya interest rates zirina oku-increasingibwa at least up to 3.5. Bagambye 3.25, 3.5 percent by next year. Kati kimanyikiddwa nti at least every FOMC sitting oba meeting, FOMC meeting, wagenda kubeerawo interest rate increase. So hikes zineeno kati kitegeeza zimaze okukola ki? Kati kyekiri ku mumwa gw'abantu inflation. Inflation is ezigenda okuba ze affecting NFP, employment rates and like ebintu ebyo, unemployment rates, earnings, ebintu ebyenjawulo. Naye kati nze nsuubira nti interest rates already zimaze okufactoringa in, bamaze zipricinga in for the whole year. Kati after that uncertainty kitegeeza wabaawo nga other factors, tugeze inflation, ebyo byebiyinza okuaffectinga akatale, gold ekyo kyeyeetaaga to continue moving up. So however, if you see scalps, engeri ffe gye tuli ba scalp traders, then we look at the chart. Naye nga nsuubira we are likely to see momentum, scalps eza small pullbacks, then for continuation, small pullbacks, continuation, something like this. Ne equities kyekimu kyensuubira.
ndowooza angezezaako menya naye mbadde kyembadde njagala mainly for sales mbadde ntunuulidde this order block lwakuba tetutuusewo for sales bwe mbadde njagala noonya nnyo levels ez'enjawulo nadde ndaba we had this imbalance here badde suubira nti tuyinza okutapinga wano simanyi oba tutapinzemu am using gond naye mbadde njagadde nnyo tusooke tutapinge muno then for a sell back to this support level okufuna momentum oba this order block. However bwe tuba tutandikidde wano rejectinga maybe I'll wait for a buy here to continue up at least mweno area. I think we can have a rejection or a reaction here naye nja kulinda ndabe if we fail to break above netandika rejecting as such kinga bwe tufunye this rejection here kyenjagala olaba mweno area singa tutandika rejecting then I'll take a sell back to these lows naye singa to breaking up then I'll take a buy nansuubira nti we can break out of this order block okweyongera waggulu so kyengenda okutunuulira mweyo process mukulu wamala olina mbadde nina kyenjagala okubuuza omanyi ketwafuna guno omukisa gwa YouTube nti oluusi byogenda okwogera tugenda kubisigaza ebbanga lyonna waliwo ebintu ebimu bye tubeeraawo nga oluusi okyogerako emirundi mingi naye olw'okuba nti omuntu oba tonatuuka mu bwetaavu bwakyo kati oluusi tokitwala nnyo nga kikulu naye bw'otuuka mu bwetaavu bwakyo olwolaba omugaso. Badde njagala otubuulireko omuntu kati nganze beginner at least otestinzeeko oyina wootuusa okusinga nze wali badde mu kumakinga these levels like support and resistance major support and resistance kuba bw'ogenda ku buli time frame okuviira ddala ku 1 minute buli emu eyina gundi levels ezo naye kati nga nze olowooza nali badde nkozesa time frame ki enkubira support and resistance ze nnina okufollowinga. Kirungi ogambye nti YouTube waliwo gundi gye twakola agiyita how to trade support and resistances video eyo kweri simanyi date kweri naye ngezaako okuwa title ze twakozesa so that you can go back and use those titles naddala bali mu YouTube ku YouTube support and resistance zonna anything you're trading anything because tuyina support and resistances ez'enjawulo tuyina zineno horizontal tuyina abamu bakozesa trend lines tuyina invisible nga bw'okozesa Fibonacci retracement tugeze if I use this Fibonacci retracement tool let me first pull up the chart okuva waneeno nyinza okwesanga ngano we to rejecting it is a Fibonacci retracement level we didn't hit it but it is the 78% Fibonacci level so kati oyinza okwesanga nga neno support resistance level these are support levels
Mr. Wamala, jebaleko. Okay, sorry. Tubadde tubuuseeko momentarily before katugende koko mu chat. I'm bullish on gold. Okay. Ndowooza mu chat leero abaddeyo abantu babiri naye nandisabye at least bw'obanga oli ku chat typingayo akagambo, typingayo 5, typingayo Madam Harriet bw'oba kwoli mukulu Kaggwa, typinga 5 in chat, typinga bullish if you're bullish on gold, if you're bullish on the market. By the way, njagala ndabe wanena ayinayo ko crypto mu, at least ngomanya about crypto mu chat. Someone aina crypto nga wali owulidde cryptocurrency obanga you own some crypto, teekamu just yes me, oyinza oteekamu anything, typing anything if you have cryptocurrency, any coin osobola n'otubuulira coin ki gy'oyina oba z'osuubira okubanga zikola bulungi, obanga oyinayo omanyi cryptocurrency sobola otubuulira coins ki z'osuubira okukola z'osuubira okukola obulungi. Yeah, by the way, if you want us to do some live stream about crypto, yeah, nera osobola otubuulira kiki kye wandyagadde twogereko mu cryptocurrency, ekyo kijja tuwa amakulu. Okay, so tubadde twogera ku support and resistances. abachwezi tebatuli bulungi abachwezi tebatuli bulungi naye abachwezi tujja basalira amagezi tujja kusobola okulaba nga tubawangula. Entandiko ebiseera ebisinga bwekyo bwebeera naye nga Uganda bwetyo, Uganda zaabu mukimanyi, naye nga Master Bashir kyemmanyi akola ekisoboka kyonna okulaba nga akomawo. Tubadde tugamba nti okubudgetingira olunaku nga bw'obudgetingira your system of trading, era kyekimu nti ne bw'oba nga ogenda ku budgetinga trading, ebintu byonna bino ogezaako okufuba okulaba nga obinootinga down, like nti oyina amateeka ago g'ogenda ogoberera gawandiike. Ogenda ku trading otya, the system erina okubeeramu, ngisuubiramu ebintu nga how to manage your stop loss, your entry, engeri gy'oyagala okuyingira mu trade, your exit or executions, onaaba ofuluma otya akatale, targets onaaba oziteekawa, ddi lw'onaaba ofuluma akatale, biki bye weetaaga okutunuulira before. So ebintu ebyo byonna bikwetaagisa, that is if you are going to do a professional trading. Bikooya si byangu nga bw'oyinza okusuubira, naye ate bw'onaabeera oyagala kubeera professional, bw'onaabeera oyagala okubikaminga successful in trading, oyina okubikola. Kuba luli lwe twali ne mukulu Semu twalaba enjawulo yaba failure in trading oba ba beginner, biki ebintu bye bakola ebibaleetera okusooka okukaluubirizibwa mu forex trading, ne tulaba n'ebyo ebireetera abali successful, biki ebibaleetera okubeera successful in trading, oba biki ebireetera okubeera ba professional, biki ebibaleetera okubeera professional in trading. Ebintu bino bisoboka era tubimanyi, naye ekitukaluubiriza kwe kubiteeka mu nkola. Nti we are not consistent, tubivaako mangu.
So waliwo ebintu ebimu like measures gwe kenyini ng'omuntu z'olina okweteekamu n'ogamba if I want to okutuuka ku biruubirirwa byange mu trading oba if I want to be successful in trading waliwo ebintu ebimu bye ngenda okwekaka okukola mateeka nti ngenda kubikola like it or not oba njagala oba saagala so tweteekemu ebintu ebyo tusobole okulaba nga tubeera successful tubeera nga bannaffe abavaayo ne bawa obujulizi tubeera nga tutuukiriza ebyo bye twetaaga abachwezi bakutwalaganya tebajja kunsobola. By the way, simanyi lwaki network yange etera okuntawaanyamuko naye hope all is well. Tujja kuba tukikwasaganya kangendeko katono mu chat mbadde ndese nga mbuuza nti simanyi kikyobadde oyogerako naye nti ani aina coins zaina naye chi okay ADAZO BNB BNB swinging the money Alice Rose love triangle Alice Rose I'm in love with okay dating flow okay Avax CRO. By the way, crypto.com is rakubakati bagiyita Cronus naye it was crypto.com bakyusa erinnya yavamu abaali bamanyi Monaco. It is a good coin ina exchange yayo nungi. I think it will be very good. GMT ina gondi app bagiyita batya non sweat token bagiyita njerabidde. You use that app okudduka ogula NFT bagiyita ina sneakers ayo kati you use those sneakers okubanga dduka like ojoginga buli rojoginga bakuwa crypto lwakuba kati sneakers ayo zafuuse very expensive nti eringe eri cheaper ya $100 mu something. So naye you Google you download the app buli lwobanga ojoginga buli jokola like buli emayo bakuwako dollars okutandikira okusinziira ku kyoduse ne bakuwa GMT token. So people liked it. Bantu badde ndoza yemu kati ku app esinga okubeera downloaded naye waliwo endala bagiyita sweat coin oba sweat token yote ya bwerere naye simanyi kyoyina kola nayo eringa eyo gundi njerabidde erinnya lyayo eyo app nayo it is an app buli lwoba odduka n'ogiconnectinga then bakuwa tokens lwakuba zino eno tezinabeera exchangeable I think naye zino eno ofunirawo sente zo ku wallet yo. So it is good bw'onoobanga ogitunuulidde GMT eyo it is doing well. ADA very good. Avalanche I think it is very good. My neighbor Alice kyensuubira akuba it is underperforming nali nsuubira bw'abanga Binance eri likely ogenda mu metaverse we are likely to see my neighbor Alice doing very well kubanga yalina very good plots ate nga ekozesa Binance Smart Chain meaning nti fees zaali once compared to gundi nga Decentraland ezaali zikozesa Ethereum nga fees ziri waggulu. However, it is underperforming. Then Zilka yagenze mu NFTs, it has been doing very good. BNB, I think it is expensive to a common person. Sisubira kubanga kati BNB okukolera times 3 times 5 kitegeeza inagenda ku $100 mu something. Binance kiki ekipya ennyo kyeri mu kuleeta ekyo kyendi mu kwebuuza. Binance
kiki ekipya ennyo kyegenda okuleeta BNB esobola okukolera times 3 unless ng'okuumiramu ssente zo okubanga you're not doing like Rose. I think Rose, it is a good project. Doing yemu ku protocols eziri mu kukola obulungi ku GitHub. I'm in love with Flow. Mu NFTs, I think Flow will work very well. TLM, I'm not going to talk about any coin now. Nayenga, I'm in love with Flow. I think TLM ina potential kola obulungi. Chiri's nungi yemu ku fast movers mu sports, like buli gundi yonna buli any company, sports company eyingidde nnyo mu ku Chili's. Crypto.com egezaako okugyawo Chili's platform yaabwe njerabidde, in fact, where you go to buy these tokens, funds token nga Arsenal token, Barcelona, zi Milan, zi Inter, zi Lazio, zani lwakuba ne Binance kati yatandise okukola launchpad zezo tokens. I don't think ejja kubeera kuba they are not profitable nga kati already Chili's eri specialized mwezo. Anchor ekikyagisibya, I think gondi Ethereum ETH 2.0 like Ethereum smart contracts okubeera nga tugenda ku Ethereum smart, I mean proof of stake instead of proof of work. Kyekikyalemye Anchor kubanga Anchor nti bw'onooba o staking Ethereum, you have to stake a minimum of 25 ETH. Obala ku bei ya Ethereum gweriko esaawa zino times 3000, meaning nti obeera ogenze olina okubeera ekitone ennyo n'omutwalo gwa $1 oku staking Ethereum. Kati Anchor kyekola ekwata protocol yonna nekola staking pool which is decentralized. Kati gwogenda mu eyo staking pool no connecting nga plug nobeera ng'ofuna rewards nga stakinze ne abalala, directing rewards zijja mu wallet yo, so egenda kubeera nga middleman naye on a decentralized exchange. Anchor kyegenda okukola. Yeah, but Brave browser simanyi gundi yayo lwaki ekyaganya okukwatayo, but people omanyi abantu bali reluctant okukola ki okukyuka, naye Brave is doing very well. Yemu ku browsers ezibadde zikola obulungi. What is your take on the booming NFTs and they are worth investing in? NFTs ekizibu kyange nti zisuka obwongo bwange okutegeera. However, people are making crazy money. However, nti ziringa meme coins, okumanya erina community kijja kubeerera kizibu. Emu ku flop gye twalaba yali ku gondi, waliwo gondi baali baziyita rock oba baali bagiyita batya, oba rock biki, like ng'ogula just a rock NFT ng'eringa jinja naye nga balina community eyaabwe. Kati ekisinga okupushinga NFT ky'olina otunuulira, I think the community and the ideology behind that community. Kiki kyofunamu eyo community eno kiki pushinga, not just kusanga busanzi nti NFT osobola oteekamu bweziti. I think gaming nze platforms nze ntunuulira nnyo NFT platforms okusinga NFTs okuteeka sente direct, kubanga neno weetaagamu a bit of research, si kyangu ku muntu owa bulijjo. If you can go into NFTs kyangu, naye njagala nnyo nze platform nga platform. Kyova olaba ndi so much into Flow olwokuba it is one of the biggest
backed venture capital gundi. Venture capital zisinze okuteekamu ssente zineno simanya zi BlackRock venture capitals nyingi ezitadde ssente mu gundi eri behind flow. So bira fleno okubeera ne momentum mu maaso awo instead of looking into individual NFTs. Ntunuulira nnyo platforms eziyinza okukola something tugeze gaming nga bwe tulaba theta nga bwe tulaba waliwo gundi njeerabiddemu kuzisinga okukola obulungi. I'm forgetting some things naye like platforms ziyinza okuwa gundi ennungi okusinga okutwala just NFT. Tugeze Decentraland. Why don't you buy Mana? Why don't you buy Sandbox? Esawa zino ku Sandbox eri ku 2 point something over below $3. I believe Sandbox guno by the end of this year ekitone nnyo eyinza okubeera ku $15. Non-financial advice of course. Kubanga olaba neerabira n'amannya gange kati ate nzaani gw'owuliriza. Naye I believe it is likely to go to $15. Mu kifo ky'okunoonya NFT video gy'olina okukola mu gundi. This is a platform where tulaba zi Hyundai, zi Mercedes, they are buying plots in this land, I mean on this platform. They are buying virtual offices there. They are buying virtual land there, virtual engine. Yeah, engine, thank you. Reminding. So ekyo kye just njagadde kuyitako eyo okulaga nti bw'obanga you invested people here, I invested and that's good. Yeah, yes yogeddeeko tekitegeeza nti ate yombi just nyingi coins nyingi zisobola kwogera ku buli emu. Nyingi zendi buli sawa mba nyina gye ntunuulidde eyo ne ngivaako ne ngamba ate eriwa just ekikulu mu butabeera butamaringa any coin as long as maybe you believe in the technicals. Emu ku coins ze nyinamu gundi Helium for long term ya pumpingako nalabye ekomyewo ku the buying price Helium HNT. I think this is a global token, a coin ejokukola mu nsi yonna. Chainlink, I think it is one of the masterminds of cryptocurrency. Buli renda aba coins neno nga ziri ku low ezo bwezityo, then imba manya nti there is an opportunity to buy instead of selling. Abasinga batunda coins awe mu kifo ky'okugula. Bw'oba toyina zagula, never sell when the coins are dropping. Never. Not financial advice. You can sell no damu no buy no gula bw'oba ng'osuubira aliwo opportunity. Naye nga ever ziba zijja kudda. Polkadot, I think it has so much to do. Ebadde eri silent okuva we yamala what do we call them? Auctions is simanya parachains auctions. So ezo zemu ku big guns entunuulira. Yeah, bw'oba oli mu memes sijja kugamba zi meme gundi kubanga from I'm looking fundamentally ekiyinza okubeerawo for the next few years kubanga nsuubira nkyaliwo for the next few years. Sagala ngambe coin gye nanoonya waliwo ka coin bakaita Australian simanya biki. Australian bakaita as nagamba kanteekemu ssente nenteekamu $1 zange 10 nagenza okukeberayo nga ziriko $3. Kati simanyi oba kalidda kubanga just tekayina gundi. Tekayina yadde fundamental ki ekigikomyawo. So ezo gyeziri naye ate manya nti at least a solid gundi bw'oba otandika mu crypto nandi encouraginze
tewaliwo kikyakola ndowooza akatale tukalaba kali oli ayinza okugamba mu kifo ky'otubuulira ebyokukola. We are looking supports here to continue oba waneeno wansi. Tujja already video about support and resistance weeri osobola ogenda n'ogirako. Okay, nga tuwindinga up simanyi oba aliwo alina ekibuuzo. Tujja funa time twogere ku support levels mu butuufu, twogere ku structure. Ne bw'aba ng'olinayo topic gye wandyagadde twogereko, kiba kirungi n'ogireka mu chat kubanga sobola manya buli omu kyayagala twogereko. Eno chat yaffe. Yeah, like the video, like the stream, subscribe obanga gwe mulundi gwo ogusoose. Yeah. Gezaako kubanga tutambulira wamu. Tekikosa, tekirina kyekikuggyako okusubscribinga. Let us push each other, sharinga n'omulala, invite others. Oli yeesalirewo agambe ate binkolera. I think where we are going, bw'onoobanga tosobodde kufuna ebintu bino bisatu. Abavubuka, abazadde, bw'obanga omwana wo tasobodde kumanya online businesses okugeza online shopping, ngeri ki gy'osobola okubeera ne online shop, online marketing. Waneeno waliwo free money almost. Investing in stocks and equities. Of course, I'm not a financial advisor. Nteeka buli lunaku mu description disclaimer yo. So if you're taking what I'm saying in this video, bitwale with a grain of salt, ogezeeko kola your own research. Kyengamba, do your own research. So bw'obanga omwana wo tasobola ku gwe oba omwana wo tomuyingiza mu forex trading, kuyiga oba mu crypto, I think bineeno bye bintu ebigenda okubeera ebyangu ennyo okukolamu ssente. Aneeno waliwo drop shipping, nti omuntu asobola okukola edduuka ku online nga talina na capital amala, just kola ne bw'aba talina website, abamu tebakola na website, naye bw'oba osobola okukola website, nobeera ng'oleeta amasimu, oleeta ki at a cheaper price, even noba ng'okozesa ssente z'aba client, gwe you list that on Amazon, on waliwo online shops Amazon osobola okugendawo gundi gwe nobeera nga tugezo nga bwe tuli waneeno mu bya tech, tukozesa amasimu, tukozesa laptop, tukozesa gadgets ez'enjawulo eza tech. Kati gwe osobola okugenda ku Amazon n'ocreatinga your favorite tech companies noba ng'orifalinga banno okubanga bakola ki, bagulako ebintu ng'omugamba nti laptop ennungi ku Amazon osobola ozigula, genda ku website yange oba genda ku platform yange bweti. Alibaba kyekimu kyekola. You can do that. Nofuna commission olw'okurifalinga abantu ku Amazon just nga bayise mu kudduuka lyo. Oli n'akozesa ssente ze okugula ekintu naye nga gwe kiringa kusootinga bintu by'omanyi bye nnyinza okwetaaga. Nti nnyinza okwetaaga microphone, nnyinza okwetaaga headsets, nnyinza okwetaaga laptop, nnyinza okwetaaga essimu ennungi. Noba ng'orifalinga abantu. Waliwo ekirala kye neerabidde, content creation. Abazungu, they are going into YouTube, they are going into zigundi baziyita batya, podcast zineno, Spotify, baziyita Apple simanya Apple because bitya, like bagenze nnyo mu content creation.
PewDiePie waliwo akagayi bakaita PewDiePie afuna almost 10 million 20 million every month just kubeera ku YouTube. Baneno banji, I mean, you can be a content creator. Olaba nze ndaba internet tuli awo tetuli nti no twatandika dda naye nze ndaba nga internet ewambye buli kimu kyonna naye ate ndaba tulinga abatandika n'obutandisi internet. So oba nga toli internet toli mu bya like internet nga siko budgetingira ebintu byo simanyi mu maaso myaka 5-6 ejijja mu maaso 10-20 onaaba oli luddawo era oba onaaba oli kuki. So ebintu bino bikulu nnyo. So nga tuli mu kumaliriza abachwezi bagezaako tusumbuwa tukwatamu naye tukimanyi tujja bawangula in the long run. Omanyi business ze tukola si short term businesses, tujja funamu nnyo in the long run. So nabo tujja bawangula in the long run. Pozi nga tumaliriza nga tusiibula kisooka kyenali kuliza kibadde kituufu ne tusiibula. Kyenali badde ngamba abantu ekisooka abali mu trading ebintu bisatu mangu nnyo. Ekisooka the strategy. Beera ne strategy, stick on it because it carries 50% on your trading. Ekyokubiri risk management plan. Bwona concentrating ku strategy nga tolinamu risk management plan simanyi naye tojja kubeera successful. Ekisembayo nga kyekyokusatu trading psychology or discipline. If you work on those 3 things kyemmanyi nti ojja kubeera successful in trading. Tukwebaza Mr. Kiyonga Bashir byonna byokoze era tusaba Mukama akwongera emikisa n'abaliko mwenna mweyongera okutuninga tusupporting echannel yaffe. Mpozi wetuli abanafu ennyo kwekuddayo ne tulekako obubaka ku stream yaffe. Tulina okuddayo ne tuteekako message comment ne zibeerako ffe ddala bannannyini, then nga bwe tusupportinga n'abalala okusubscribinga to our channel, to leave a comment, a like and everything. Thank you very much for today. Bye. Okay, thank you mukulu Wamala. Webale kubeerako. Okay, n'abalala, I think we are going to stop here for today. Mwebale ababaddeko ku chat ngezaako okubeera nga tuteekako kowane eno ne tulaba how we are faring. We are doing very well, although network etawaanyizaamu naye it has been a good engaging network. I mean, we have been very, very good. So let us keep up. Let us always be there. Mutuwenga message biki bye wandyagadde twogereko kuba chats zibowa buli lwe tubeera ku chat byebimu. You imagine waiting for 2 hours ng'olinda akantu kamu ate ne kitahappeninga. We need new views. We need tulabe kye tuyinza okuba nga tukola. Tugenda bijja mumwe. Tetujja kubaawo buli saa nga tuyiiya bipya. No, tuyina kulaba demand ki kye baagala abantu kye tuba tukola. Like the stream, subscribe. Let us go into those sectors. Waliwo sente ze tuyinza okukolerako. Teri agenda kutaasa, teri gavumenti nnungi ebeera nnungi nga ekuwadde ekyoyagala n'okifunamu. Buli gavumenti eba nnungi, buli gavumenti ebeera mbi. N'Abamerika beevuma, n'Abakanada bavuma. Nalabye aba UK bali mu kuvuma Johnson, simanya bikoze bitya baagala aveeko.
aba South Africa bebamu, bana Kenya teriwo president mubi, teri president mulungi. As long as internet nze kweri subira amasimu bwe gaba gachajagala isa aga China ya kubanga iPhone ya $100, Samsung ya $8, $5. Tutandike neze $10, tunoonye sente ezigula iPhone eze $10. So wa iPhone kyalaba wano, owa Samsung n'owa Tecno kyojolaba, n'owa Aitero sijagala simanyi naye sigikozesangako, naye n'owa Tecno kyojolaba. So let us use that opportunity. Bwe tubanga tukyasobola ofuna internet, tubanga tukyasobola okwaccessinga these things, let us put them into use okulaba nga twejja mu bunnya bwe tulimu. Teri agenda kusitula, buli omu anoonya kuliyiisa family ye. So see you guys, and let us be there tomorrow. Tomorrow is NFP. NFP tusuubira neero okubeera very kumakya okubeera bwe tuti. So naye bw'obanga tonnafuna trade ku GJ oba ku pound pairs, I would request wait for the news. Linda ku ssaawa 8 mawulire gaggwe, ku ssaawa 9:10 oyinza okufuna trades ennungi. See you. Let us meet at the top. At the bottom is very crowded. Fenna tugende waggulu. See you. Yeah. Typing a yes in the chat as we are leaving. Let us meet tomorrow.